Okay, now we will continue with our chapter 15 or our hydroxy. Okay, so for the preparation of alcohol, so we actually have 4 lah. And actually this 3 is actually a revision ataupun we have met in the previous chapter. Okay, so the first one adalah fermentation. Fermentation is only applicable for ethanol. So our reactant is our glucose and this is the molecular formula. So akan form ethanol. Ethanol ni, it means that we only have 2 carbon. So 1, 2 carbon and we have our OH. But to make sure carbon ni mesti ada 4 bond. So I'm going to make the remaining, tak cukup tu, the remaining bond, I'm going to add my hydrogen. So akan form lah my ethanol. Okay, so next adalah the preparation of alcohol from the alkene boleh dengan ataupun hydrolysis of haloalkane. So kalau hydration of alkene, what we're going to add? We're going to add H2O ataupun add 1 hydrogen dengan 1 OH. So what happen is that the first one we're going to add hydrogen tu. Okay, kita akan tengok hydrogen tu suka dengan hydrogen. So maknanya dia suka carbon yang more hydrogen lah. So we're going to add the OH2 with the one with the less hydrogen. So kita tengok carbon ni. Carbon ni we have 2 hydrogen kan. This carbon only has 1 hydrogen. So kat mana hydrogen tu akan tambah? Hydrogen tu akan tambah di sini. Okay, and the OH will add it here. Sebab again, from alkene akan form alcohol. We don't have any double bond lah. Kita akan form 2 new single bond. Okay, that is for hydration of alkene. Kalau kita hydrolysis of our haloalkane, what we're going to do is we're going to substitute our halogen with our nucleophile. Dalam kes ni, okay, so ingat SN and SN1 ataupun SN2, nucleophilic substitution, we're going to substitute the chlorine dengan OH. Okay, so actually when you draw it, we're going to form the same product for these 2 cases. So what I'm going to do now is actually, okay, my Cl would be adalah sekarang ni dia dengan our OH. Okay, so we're going to form our alcohol. Okay, so sekarang ni that is actually the 2 ways of doing it. Okay, yang ini the Grignard reagent. So when the reaction of Grignard reagent dengan our carbonyl, be methanol, aldehyde ataupun ketone, we're going to form different class of alcohol. But for this one, I'm not going to draw it again sebab kita baru je cover dalam sini ya. So nanti Miss akan bagi timestamp lah for this one. So we're going to form the same type of product. Okay, so sekarang ni we have look at the preparation. Now we're going to look of the reaction of alcohol itself. So the alcohol itself ni, okay, we're going to be focusing on OH lah. Okay, first adalah dia akan react dengan sodium. So byproduct dia adalah H2. So what we're going to do adalah kita akan remove the hydrogen itself. So contohnya, I have here kan. Okay, so I'm just going to, okay, so byproduct dia H2. So maknanya hydrogen ni akan dissociate. So akan form plus H tu dekat sini. So if it's not balanced, it's okay. So we know that we're going to form hydrogen gas. Tapi sekarang ni oksigen ni macam mana? Okay, so oksigen ni akan combine with our sodium. So sodium ni akan jadi ONA. Okay, but this is actually salt, an ionic salt. So we have to show the charge. Adalah Na plus, yang ini adalah O minus. Okay, so that is for the reaction with sodium. Okay, how about the reaction of alcohol dengan esterification? So what happened here is that we're going to, byproduct kita adalah water. So what happened is that we're going to remove, apa? Okay, one of it we're going to remove OH from our carboxylic acid. Okay, and then we're going to remove from, so I have removed OH kan. So from our alcohol ni, Miss akan remove kan Miss punya H. So yang ini pun sama juga, H pun is being removed. Okay, so again, apa ni, from our carboxylic acid, I'm going to remove my, what do you call that, my OH. Tapi kalau pada alcohol, I'm going to remove my hydrogen. Barulah form yang byproduct H2O. Okay, akan form ester kan. So kalau ester is actually, okay, oksigen ni kan kita dah remove kan. Okay, hydrogen pun dah remove, this pun dah remove. So apa yang dia akan attach next? Dia akan attach pada yang carbon double bond O ni. Okay, so dia akan jadi C double bond O, CH3. So what is actually ester? Ester ni adalah ini, C double bond O, O, C. Ni adalah ester kita. Again, apa beza ester dengan ether? Ester ni pada COC bond kita adanya lebihnya double bond O here. Okay, so we're going to form our ester.
Okay, if you be unsure, boleh je kamu nak buat dia jadi C double bond O CH3OH. Yang ini pun nanti kamu boleh nampak lah. Remove hydrogen and remove our OH. So yang ini kita gabungkan sahaja. Akan form our ester. Okay, next adalah kita akan tengok the dehydration of alcohol. So bila kita remove alcohol, first thing first adalah kita akan remove our OH. So dalam kes ni kita remove our OH is actually this one kan. Okay. Okay, lepas tu kita kena tengok we're gonna remove hydrogen tu from the next carbon. So maknanya this is actually our COH kan. So remove hydrogen tu kita tak boleh from the same carbon. So it's either carbon yang next to it this carbon, ataupun dia ni pun ada carbon jiran dia kan. So contohnya this is actually carbon A miss. Okay, carbon 1 ada carbon 2. So carbon 1 dengan 2 ni dua-dua dia jiran dia. So kita kena tengok classification dia. So carbon number 1 ni is actually bentuk ni 1 ni primary. Carbon ni pun is actually my primary. So ikut kamulah kat mana yang kita nak remove. Tapi sebab Miss nak nampak cantik sikit kan, I'm gonna remove OH kat situ dengan H di sini lah. So sama sahaja. Remove OH dulu, our first priority. Second adalah remove hydrogen. Tengoklah bersebelahan dengan dia. Saat dua-dua ni kes ni primary. Tak kisah mana-mana. So we're gonna remove H dengan OH. So what is left? Our product ni sebenarnya akan jadi, okay, so I'm gonna remove my OH kat sini. So kenalah remove dia punya bond ni. Okay, lepas tu remove hydrogen kat sini kan. Okay, remove lah bond dia juga. Okay, lepas tu sekarang ni kita tengok. So bila kita dah remove dah carbon, between carbon 1 dengan A ni kan kita dah remove atom. So between these two bond ni kita akan form kita punya double bond. So kat sini adanya misalnya double bond. So I have formed my alkene. Okay, so that's for the dehydration. Okay, macam mana pula dengan substitution? Okay, kalau substitution ni adalah we're going to substitute OH dengan Cl. So here my OH ni I'm going to substitute dia dengan chlorine. So be it HCl, PCl3, PCl5 atau SOCl2, sama sahaja. My product is the same. Okay, so the difference is that kita punya byproduct ni. Byproduct ni yang lain sikit. Okay, so what's the name of the byproduct? Yang itu pun Miss dah cover dalam chapter 15. Here pada page 7 your chapter 15. If you want to know the name of the byproduct, so this is the name lah. Balik pada mind map kita. So our product would be what? Yang ini sebenarnya sama je lah. Yang ini. So I'm just gonna make it small. Lepas tu yang OH ni akan jadi my chlorine. So ni buat nampak cantik sikit. So dia jadi chlorine. So yang ini just gonna remove. Yup. Okay. So semua ni sama sahajalah. Our product is the same one. So I'm just gonna remove this one. So copy paste sahaja. Okay. So sama juga. Paste. So the same one. So memang sama sahaja. We're gonna remove substitute OH dengan chlorine. Okay. And last but not least, what we're gonna look at for the alcohol is actually our oxidation reaction. So oxidation reaction dia ada dua. Satu dengan weak oxidizing agent. This is actually a strong oxidizing agent. So ni adalah misalnya lah weak OA. This is actually strong OA, oxidizing agent lah. OA itu stands for oxidizing agent. Okay, so what happens is that, okay, kalau dengan weak oxidizing agent, what we're going to remove hydrogen from our OH ni. So I'm going to remove this hydrogen from our OH. And then we're going to remove this H juga. So what actually happen is that, from here, kita akan form kat sini. So kat sini kita dah remove our hydrogen kan. Yang oxygen tu akan jadi double bond O. So what happen is that, bila kita akan form our product is actually RC. Okay, sebenarnya kat sini hydrogen kan. Okay, bila kita dah remove these two, sebenarnya oxygen ni akan jadi double bond O. Sini akan jadi double bond O. Sebab nanti carbon ni cukup lah 4 bond. So this is actually our aldehyde. So kalau oxidation dengan primary, kita akan form aldehyde. Okay, kalau dengan secondary, what we're going to remove is that again, we're going to remove our hydrogen.
H from our OH tu dengan H from our carbonyl ni. Okay, so again yang single bond ni akan jadi double bond. Okay, tapi dalam case ni sebab carbon ni dia punya carbon C double bond O ni bodyguard dia dua-dua adalah your R ataupun alkyl group. So dalam case ni dia adalah ketone. Okay, so that is for your weak oxidizing agent. Okay, tapi dia lain sikit kalau dengan strong oxidizing agent. Aldehyde ni, okay, kita dah form aldehyde kan. Bila dengan strong oxidizing agent, on the hydrogen itself kita tambah lagi oxygen. So dia akan jadi OH. So kalau aldehyde ni, okay, ataupun bila dengan strong oxidizing agent, primary akan form carboxylic acid. Okay. Tapi kalau untuk yang ketone kita ni, sebab kalau dengan strong one, we're gonna add oxygen to our hydrogen. Tapi bila ketone kita mana ada hydrogen dah kan? So sama sahaja. Ya, sama ada weak ataupun strong, kita akan form ketone. Okay, so that's the last ataupun the summary of alcohol. Cumanya dalam mind map ni Miss tak includekan Lucas test. Lucas test tak ada dengan Iodoform test sahaja. Okay, so that's the last of